Hi guys, I'm Zari Ismail from OK Let's Go Singapore. You're listening to Ricardo and Kenny, the number one podcast in Sabah, Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh the Third Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at Sabah International Convention Centre, SICC, for an amazing event in celebration with the future agriculture. Di sini ni, di Global Agritech 2024 ni akan memberikan anda all scope of angles yang cover semuanya untuk menaik tarafkan peluang anda dalam masa depan agriculture yang lebih profitable, more productive, more sustainable, to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perdagangan anda. Saya buat macam Zar lah. Bukan itu saja, di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara, khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Penat itu suara VO, bukan suara Zar. Dia tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Correct. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.agritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com. Betul tu, submit. Submit juga lah kan. Dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Pangkis. Selamat kembali ke podcast nombor 1. Saya Ricardo. Saya Kenny. The number one podcast in Sabah. Legend. Untuk makluman semua, lagu tadi adalah Chimichanga. I like that song, man. Dia orang ni daripada Keningau Firman Keningau Tambunan. Dia orang sangat palu lah. I think dia orang should do dia to pursue in music lah. It reminds me of Simple Plan. Yeah. I All think the alternative music. Yeah. And it's in Dusun tau. Yeah. Wow. Dan dia sangat natural lah. Why don't they go viral lah? You're so good, man, Chimichanga. Nah, tahu lah. You know what? Because some people kan, okay, this song is totally cool. Right. Some people dia macam, cringe lah, pakai Dusun buat lagu alternatif pop. Lah. Bidak. Kau tunggu saya. Saya ada idea, tapi saya dah mau cakap sini nanti kena tiru. Kalau dia orang buat lagu, lebih banyak lagu reggae di sini, saya rasa it'll be nice also. Yeah. Well, anyway. Ataupun Dusun ala K-pop. Yeah, why not, man? Tapi Hugon kan buat. Hugon pun buat macam begitu. Dia buat D-pop. Wow. Dusun pop. Dusun pop, man. Anyway, aku tengok kau punya laptop ni. Aku nampak macam ada stiker. Kau bilang kau buat sendiri audio control. How do you do it? I found this paper, this transparent sticker thing. Okay. Di one of the local shop here. So I was like, ini boleh buat jendera mata ini. So I tried using that one. Apparently it works. Dia transparent juga. But the downside is that it needs another laminating punya surface di atas lah. Because it will come off. So was it printed? It is printed. I see. Dia bilang di sana, the risalah said you can use any jet printer ke laser printer ke, but it sticks on your hand, man. I got the season of letak stiker banyak-banyak penuh-penuh ni, and then I got the season yang I'm gonna take it off. Why? And then saya kasih bersih, saya using spirit kan, kasih the liquid, kasih bersih, make it clean again. I got the season yang mau lekat balik and all. Why? Memang I do have that. Yeah, kadang-kadang saya mau tengok dia clean saja. Yeah. Kira ikut perasaan lah ni. Ya, ikut perasaan dan jiwa lah. Kira kau punya laptop sekarang ni is full of stickers, and then the next few months dia akan clean kan?
Not months lah, say years lah. Years lah kan. Yeah, but saya ada yang mahal di situ punya stiker, iaitu Nigel Japrik. Sparks. No, the Japrik. Yeah. Yo! Japrik punya garage, which is dia sudah close down sebab dia sudah venture to another business. Berehat bukan close down lah. Ya, Piau Japrik. Check him out. Do you have more stickers by Japrik? Hari tu dia bagi aku 2 atau 1 buah, I forgot dah. Alah. Macam 1 je dia bagi. Nanti minta lah dia. Minta yang piau baru punya. Dia belum bagi piau sama saya juga. Aku mau garage juga. Oh, okay. Jadi Japrik bagi bah. Bagi bah 1. Yeah. Well, anyway, tadi ada masa kami product talk tu ada ribut yang tiba-tiba bergoyang dan bergegar. So I check on my group just now. Okay. And my sister pun kasih tahu diorang tengah sibuk juga di sana, ribut and all. Lepas tu some of the current supply ataupun the electricity supply, macam the socket ada yang tertrip and all shit. juga. Yeah. Damn. So ada juga kita dapat some warning actually, like macam typhoon is coming down. Oh, serious? Passing by I think the east side or the west side of Sabah. Oh. Usually selalu di bagian east kan selalu dapat. Kali ni dia berada di tempat kita pula, di northern part ni of Sabah, Borneo. Sebab dia, kalau betul kita Sabah ni land below the wind lah. Ya, memang selalu windy lah. Ya, sepatutnya di bawah angin. So tapi banyak berlaku sudah macam to claim that is actually not true by the global warming that happens few years down the line. But itu yang berlaku di Sabah. Memang di KK pun tengah sibuk apa semua. Dan my mom, kakak ipar saya, diorang ada raptai for the hari kemerdekaan. Alright. Oh, kita ingin mengucapkan anda selamat merdeka. Yes, Happy Independence Day. Independence Day. Ke berapa je, Ken? Ke 67. 67, yes. Dan kita ada lagu untuk 67 tu. So check it out on YouTube. It's quite nice. Oh, okay. So, bukan kita lah, it's by the Malaysia lah. Yeah. By the Malaysian government lah. Yeah, it's quite nice. I haven't checked it out. I did, because I did a video for one of the schools. So kau cari, nampak. You're not bad. And why I'm saying begitu, dorang tengah raptai tadi dalam keadaan hujan. So we hope. My God. Ya, dorang full dress rehearsal tadi. Oh. So I think semua tempat pun tengah full dress rehearsal, termasuklah di KL yang kebangsaan punya. I mean the kebangsaan punya celebration. Oh man, during recording sekarang ni 29th lah. So 2 more days to Independence Day punya perarakan. Correct. Wow. And we hope masa 31 tu tidak akan berlaku sebegitulah. Yeah, especially that no pagi. Sebab bukan saja orang-orang yang berumur yang terlibat di sana tu, bukan saja kita rakan-rakan daripada badan-badan beruniform, tapi juga anak-anak murid yang ada anak-anak kecil yang itu anak-anak buah kita yang ikut-ikut pengakap dan sebagainya tu. So we hope tidak ada yang begitulah. Betul. So hopefully everyone is safe semasa raptain. Of course semasa parade tu berlangsung lah. And my experience, sebab saya dulu working with DBKK, the City Hall, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Then saya di bawah unit kerajaan, kebudayaan dan kerajaan lah. So majlis-majlis ni memang under saya punya unit lah. Memang kau punya makanan lah. Tidak lah, but I learn a lot from there. Okay. And I used to my job scope sana, kalau ada event is make sure everything is okay for the venues and everything. Tapi yang paling besar saya buat sebenarnya adalah the script technical script. So that's what I do, which is I got the blueprints during my internship di in KL, di PJ Synchro Sound Studio, the largest studio di Asia sebenarnya last time. Okay. Yeah, I think it's in Kelana Jaya. And memang dia besar. Kau masuk saja dia ada lobby, belum lagi studio. Lobby pun yang high ceiling punya. Gila lah, corporation type shit, man. Yeah, and then dia office is big. Belum studio dia, if I'm not mistaken, ada 12 studio, if I'm not mistaken. So diorang the first studio 1 yang paling besar. Yang selalu kena guna studio 1, studio 4. Studio 4 pun yang
yang kira complete set with SSL Super State Logic punya console. They do have I think Unicorn if I'm not mistaken, and then a few more, and a lot of I met a lot of people, and I learned a lot during that time, which is masa zaman saya ada satu, dorang ada buat anugerah AIM. So anugerah AIM tu masa tu yang terlibat dalam the show, diorang rehearse and practice there. Damn. So, including Siti Nurhaliza during that time, M. Nasir, I think masa tu diorang bagi tema rock and roll. Wow. So diorang tema masa tu rock, dan all the rockers pun memang perform di sana. Semua yang tercalon pun di perform and practice sana with the bands and everything. So basically all the studio memang fully packed with jammers lah. Dan saya terlibat directly during the opening for the Anugerah AIM. So masa tu during opening ada, if I'm mistaken, ada 5 guitarists, all yang left-handed. Ada sana the Man Kidal is there, Joe Wings playing guitar, and then the singer Nash is performing, Awi. So I work together directly to Ramli MS. So he's the director for the for the event, for the music punya line up lah. So I do remember he is very on time. Dia bukan on time. He's early, then at least 30 minutes awal dia akan datang setiap kali latihan. And then I must be there sudah. I sudah set up the digital. That is the first time saya handle digital punya mixer tau. So I do remember dia orang sudah datang apa semua, dia sound direct, dia bilang, asal korang lambat ni, korang time apa korang datang? Dia marah lah sebab datang lambat masuk studio. Dia marah saja all these rockers. I'm gonna mention name. Tadi saya sudah cakap juga. Sorry boss, blah 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 blah. And then dia orang ada supplier for guitars kan. The guitar, something lah, guitar shop in KK. Yeah, one of the biggest. So supply the guitar untuk dorang perform. Sekali datang sampai kan, dia orang bagi Man Kidal gitar yang kanan, yang normal punya, yang biasa punya. Alamak, dia boleh main juga? Dia can play, tapi the thing is dia tidak dapat salok balok. Yalah. Dia tidak dapat taluk lah yang sampai di dalam lah. All the goreng-goreng dia tidak dapat lah. Sebab dia punya curve bukan curve yang dia punya curve. Dia ada side. Dia call. Dia call sekarang. Suruh datang and ganti. I remember that. So dia dah start. Dia tunggu sampai datang, barulah dia start. So datang balik, dorang terus ubah, ambil apa semua. Then dia, I still remember Ricardo. I remember very clearly lah. Ricardo, do you know how to handle the mixer or not? Yeah. Okay. Man Kidal punya 15% left dia bilang, which is panning left. Yeah. So saya pan, which is I don't know how. Oh shit, how was in the next? Tahu tak ni? I found a panning punya konsol situ lah, punya mode lah situ, and change it and dapat, now this is how they do it lah. Okay, see, I think Joe punya panning 15 left. Okay, panning. So I do the panning and all. I did the sound for the practice. So it's one of my biggest and memorable experience during that time lah. Wow. During that time juga masa di Synchro Sound Studio. Then I happen to have backstage pass ataupun all access pass untuk that AIM lah. Tapi I didn't go to the backstage and all. Alright. Tapi I go to the soundman punya ni lah, the they call it the console punya area lah. Which is dorang ada 2 console, which is satu console ni untuk the live broadcast, satu is for the live in-house punya speakers lah. Wow. 2 differently. Wow, gila. Big and all. Dan saya sempat berada di sana dan check with Jackie masa tu, one of the greatest legendary soundman ataupun sound engineer di Synchro Sound juga, Jackie Chung. Dan dia, okay Ricardo, kau tengok ni. Masa tu saya tengok je lah, sebab takut and all kan. Tapi I do remember macam mana the work at the back. So I gained so much experience that time di sana. Damn. That's I brought back to DBKK lah last time. Wow. Then masa itulah saya dapat the technical script. Alright. Then the technical script ni basically what happened from the really beginning until the end, which is dia punya minute kena betul. Dia punya for example pukul 7.30 kau start, 5
minit, 3 minit, 27 saat ini akan berlaku ini, sound ini, playlist number berapa, the smoke macam mana, the lampu macam mana, what color is this, the preset macam mana, Oh my God. what are the dancers punya cue, what are the singer punya cue, what is the soundman punya cue. Preset dia sudah ready. It's actually fully pack, panjang dia punya technical script. Which is kadang-kadang lain penyanyi, lain setting, lain microphone, lain type of EQ. Dorang mau. So dorang sudah ada preset sendiri. Tekan saja, it's a flying fader. They call it flying fader, which is the faders semua fly, it move. Si Siti Nurhaliza punya lain setting, all move. Oh, it's called flying fader. Okay, got it. I used to do that because saya akan ajarkan how to they call it to refresh lah. Kira refresh masa sebelum kau start apa-apa kau refresh dulu. So saya akan ajar pemutakan tu. Dia bilang macam Mexican waves tu. Oh yeah. But it's physical. You can see the button moves. Yeah. Damn. Oh, terus syok kan. Masa tu zaman tu lah. And I think beside that during my internship di Synchro Sound Studio, saya sempat bekerja during the I think one of the most epic movie, which is called Puteri Gunung Ledang. Oh yeah, you mentioned. Yeah, so Puteri Gunung Ledang ni, but my name is there, not there in the credit lah. Yeah, why because dia sudah siap. Masa kau sudah buat tu, dia sudah siap. Masa kau masuk music. So I see. saya terlibat dalam recording the sound effect and the background music, mostly the background music, which is rakaman, mixing and all. Kadang-kadang dong rakam tempat lain, lain studio. Macam Ciri Tera Cinta from second. No. What is the yang M Nasir dengan Siti Nurhaliza? Na 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 na, kan ku serahkan jiwa dan raga. Something like that lah. I don't know that. Ciri Tera Cinta kan. Okay. So M Nasir duet sama Siti Nurhaliza. Diorang record if I'm mistaken di Luncai Emas because studio M Nasir di Luncai Emas. Oh, okay. Tapi it was mixed and mastered di Synchro Sound. Oh, okay. So I was there during that time, the original soundtrack of Puteri Gunung Ledang, and also the background music yang all the Javanese punya gamelan tu. I was there. So I still remember setting up the mics for all the saron, the baron, all the equipment, pekin and all, the gong. So saya set up semua. Then we try to listen, record and listen. Okay, tiada buzz, the sound is level and all. Okay. Then after that, mau masuk suara. This is the scariest part lah. How so? Why? Because diorang chant. The Javanese chant. Oh shit, man. Yeah. And I was dorang bilang, Ricardo, okay, you need to kau masuklah. Ricardo, you go in lah. I'm not Indonesian, man. I'm Saban. Sama lah. I don't mind about that. Then saya di dalam lah, in the recording room. And then the Conti is the sound engineer lah, dorang Jackie and all sana. And then okay, this part, because there's a big TV there, so kau boleh tengok mana part kau mau kasih kuat, kau kena conduct dorang. Sudah conduct apa semua tu and masuk vocal tu kan. Dorang chant, man. I do have the file sebenarnya last time, but I send it to, because it's my final punya Viva, final punya report. What do you call it? Final project lah. Final project lah. For my internship lah. Okay. Begini tebal loh. So dalam tu is the CD and all. I still have it last time, but rumah terbakar. But anyway. Oh no. Yeah. But anyway, I think ada di UMS maybe. I don't know. Yeah, I think it's in the archives. Archive there. Then they record the chant yang and then double up. Lepas tu saya punya bulu kan, masa saya tengok saya punya bulu masa ada recording tu kan. Terus si Jackie tengok saya tengok dia. Bertengok-tengok orang yang di konti. I was like, fuck man, this is scary shit, man. Seriously, this is scary shit. Damn. And sudah habis tu. Okay, the interesting part kan. Ada barang-barang tu dorang ambil daripada the Indonesian Embassy in KL. Oh, I know where this is going. Okay. And some of it, they flew it from Indonesia itself. Holy which shit. is I think from Surabaya or from Bali, I don't know. Okay. And they leave it there lah. They left it there for a night or two, because orang akan buat recording bukan satu kali, 1-2 days. You guys know where this is going, man. Paranormal shit, man. Oh, and during our recording, and then kadang-kadang kau stop gitu kan, and dengar balik stop kan. During the stop, there's a sound between ting tong 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 tong.
Terus kami sama Jackie, let's go back home, man. Let's go back. Continue tomorrow. So we work until late man. lah. Yeah, it's playing by himself, man. By itself, him macam gender pula. By itself, man. Eat them lah. I think it's a she. Budu. She. No, this trans. She, her. So meaning, during the recording tu, mestilah ada orang main lah begitu kan. So when you guys record it back, nobody is playing, but the sound is there. Yeah. Holy. Bukan the sound is there. The feathers will drop. It's coming from the recording room, man. Fucking hell. Seriously, man. From the recording room. Ada bunyi tu, I think the pekin lah, yang kecil, paling kecil dalam gamelan is pekin lah. Ting. Dia macam tanduk. Dia macam tanduk kalau kamu dia punya pemukul. Okay. So terus kami bertengok. Macam kulintangan tu kah? Yeah, sort of like kulintangan. Tapi actually kecil-kecil dorang punya. And dorang punya memanjang macam kita, macam gong kan. So, macam xylophone lah juga. Yeah, it was made from tembaga. And dia punya resonate memang dia memang macam very engineered lah. Padahal it's traditional. Yeah, very nyaring lah. Dia nyaring and dia boleh vibe the whole studio Echoing lah. Yeah. Shit, man. Wait, oh shit, what's that? Let's go back. And funny part about studio ni, big studio, especially professional studios kan. Diorang ada 3 pintu atau 3 doors. 3 pintu dalam studio. Pintu utama, pintu to the control room, they call it. Yep. Pintu to the recording room. Okay. Which is di tengah-tengah dia tu kedap. Kau tak boleh buat sebab untuk kau buka tu, kau perlu force, perlu jangan ada masalah berkarat or something di lock dia yang kau boleh terlock in the middle. Oh shit, okay. Because kau shout, nobody gonna listen to you. Fuck, man. Yeah, because dia memang kedap. It is a recording room. There shouldn't be any sound come out from the recording room. What if you get locked in there, man? It happened to me. What the fuck happened? Tapi during daytime lah. Oh, okay. Dia curi-curi tidur lah sebab there's no work and all, boring and all. Pukul 2 sudah. Curi tulang lah. There's nothing to do. Okay. So memang curi-curi di bawah piano and try sleep. Bawah piano. And shit happened. I got locked. And because of terlampau tebal, the line pun was bad. I was just about to ask yang aku nak call ka apa kah? Yeah, that time belum ada this MMS. There's only SMS during that time. So it's 2G lah. I think 3G. there's no G lah last time shit, tu. Man. But for all of you yang baru, dulu SMS tu sistem message ringkas lah. What do you call this? Mass media apa? SMS, short media something lah. SMS lah, short media. Yeah. Short messages. I don't know, man. Short messaging system lah. Short messaging system. Some dinosaur SMS. shit lah guys. For you Gen Zers. Yeah, and dia makan kredit tau. Yeah. So kalau kamu ada isi RM10, dia akan satu message tu is like 5 sen. Satu ada yang 20 sen kadang-kadang. Oh shit, man. Yeah, because ada period dorang tu. Yeah. Peak period and all, dorang kasih naik kan. Kau subscribe ini plan, dia akan jadi 1 sen per message. Yeah. Lepas tu dia macam murah after 12. Yang pungguk lah dorang panggil. Yeah. Shit. Lepas pukul 12 baru kau SMS because murah. Ya kan. Ya. Sial. Terus bapak pun, kenapa kau tengah malam baru? Sebab murah pak. Lepas pukul 1 baru boleh kalau tidak boleh on GPRS. 10 minit kan RM50. Paksa kau boleh boleh. Ndak boleh on. Kau on saja dia makan buduh. And also kalau kau pergi sempadan dia terroaming sendiri. Ya. Lepas tu habis kredit. Heran. So how did you get saved? How did you get saved? Yeah. Then I remember ada slot pukul 3. So I wait 1 hour lah. There's a slot pukul 3. What are you doing here? Jackie buka pintu. I was fixing this one, the patching konon. Then I cannot open the door. I cannot know. Shout also can. Next time you push this button. Sial. Because this button ada lampu when you put it. On air ke off air. Yeah, gitu like that lah. So So actually ada ringer lagi. So you know, ada orang terstuck di dalam gitu. I don't know. Takutlah baru rusak
makan apa semua. Oh, you should have slept, man. Did you? No, I did. Sebab risau lah, panik sudah takut dia kena apa semua kan. But I come out with a very good excuse lah. Right. Try to fix things lah. So that is my experience doing script technical for daripada Blueprints of AIM, bringing down to DBKK, and most of my events what I'm doing, I do that. I did that. I think you remember our event last time. I do that juga. Yes. So everything's gonna go smoothly. Kau tahu yang jam begini dia akan begini. The whatever going on the screen is gonna be like this. The lampu sepatutnya dia suram, dia akan jadi suram gitulah. Wow, nice. So itulah pengalaman saya. Tapi untuk pengalaman yang sangat cantik sebenarnya, kamu bolehlah pergi pengalaman yang cantik untuk dalam bidang agriculture ni. Bagi saya, kamu perlu datang pergi Agritech. Yes, the third Global Agritech Summit 2024. Untuk bercakap lebih pasal ini, kita akan berehat dan terus terbang ke Kuala Lumpur bersama Mr. Dylan. Yeah, Let's go. See ya. Go. Hi everyone, I'm Boss James. You are listening to Kinabalu Podcast, number 1 podcast in Sabah. Baik, podcast ini dibawakan kepada anda oleh the third Global Agritech Summit 2024. Come and join us at the upcoming 8th and the 9th of October at Sabah International Convention Center (SICC) for an amazing event in celebrations with the future of agriculture. Di sini Global Agritech ini kita akan memberikan anda all scopes of angle to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of the modernization sesuai mengikut cabang bidang peladangan anda. Ya, bukan itu sahaja. Di sepanjang 2 hari ini kita akan dibanjiri dengan conference, Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkenal negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Betul. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Baik, kita masih lagi bersama dengan Mr. Dylan daripada Kuala Lumpur from the Agritech Summit punya the main behind the scene lah. Yeah, man. Mr. Dylan, we wanna touch base on the intipati dalam Gates ni. Isinya. Ya, isi-isinya. Kita akan langsungkan Global Agritech Summit ni dalam 2 hari, right? Ya, betul. 2 hari. Yes, so apa isi-isi yang ada ni? What is the program that you guys provide for these 2 days? Okey, soalan ni memang saya ditanya oleh Menteri Pertanian dan Sri Industri, Datuk Sri Panglima Dr. Jeffrey, sebab seperti yang kalau ramai yang tak tahu lagi, sebenarnya Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah menyokong event ni, dan Datuk Sri Panglima Dr. Jeffrey adalah patron bagi event ini. Jadi bila kami menghantar jemputan kepada kementerian, kami telah dijemput ke pejabat menteri untuk memberikan pitching lah. Yes, information dan juga mengenai event ni. So bila saya present kepada menteri, jadi menteri soal dekat saya beberapa soalan yang telah kamu tanya saya tadi. Sama the question yang dia pun tanya. So salah satunya ialah dia kata apa beza Global Agritech Summit ni, sebab dia kata Sabah pun ada banyak event-event agriculture related yang berlangsung untuk tahun ini, dan dia kata antara September hingga November dia kata ada lebih kurang 10 event-event related agriculture berlangsung di Sabah, dia kata. So tapi salah satu benda yang dia excited ialah about the summit. Yes. Sebab kebanyakannya agriculture event yang dianjurkan di Sabah waktu ni adalah lebih ke arah consumer base. Yes. Tapi yang ni is more to trade.
Yes, Bila trade ni dia ke arah serious business. Correct. Yes. Which means bukan hanya penjualan makanan, tetapi ia adalah lebih ke arah untuk Penghasilan ekonomi. makanan. Right. Yeah. Investment. So the event ini 2 hari seperti yang telah diberitahu, 2 hari 8 dan 9 Oktober, dan 2 hari ini kita akan ada conference 2 hari di mana kita akan menjemput, kita telah pun menjemput lebih kurang 15 speaker-speaker dari dalam luar negara dan beberapa topik kritikal which is related to current issue lah. Sebab event ni pun is to explore the latest happenings and current issue dekat in the agriculture industry. Okay. So for this year, Universiti Putra Malaysia, of course semua maklum bahawa Universiti Putra Malaysia is our country's agriculture university. So so the faculty of agriculture, pengarah dia Dr. Profesor Madia Dr. Siti telah bagi banyak support untuk kita in term of content. Of course the content done by our team kita yang create the content all. So content ni kita telah berikan kepada UPM untuk mereka screen. Oh, okay. Jadi bila mereka go through, jadi UPM rasa the content is good and is very very good for the current situation and the current agriculture trends and everything. So from there it went deeper and deeper. Of course as a collaboration partner, UPM pun telah banyak recommend beberapa speaker yang sangat berkualiti, yang sangat berpengalaman, people yang boleh they can pick the topic dan berbincang. Kalau kita bagi mereka masa beberapa jam pun mereka boleh berbincang. So we have this kind of very very experienced speakers yang akan berada di SICC selama 2 hari dan berbincang dan juga memberikan pencerahan mengenai beberapa topik yang sangat-sangat kritikal during this event. I see. So some of the top speakers yang kita telah jemput adalah daripada Agrobank, UPM, daripada MDEC will be more into technology. Oh, I see. So Agrobank more into financing. Alright. Yep. So the topic ni is related to the 360 degree of all the in the agriculture industry. Dan kita juga ada exhibition selama 2 hari. So exhibition ni kita tak fokus banyak sangat. So kita hanya fokus lebih kurang 80 booth untuk exhibition lah. Okay, that's actually a lot. That's quite a lot. A lot, but for our standard we have done more than 300-400 booths, you see. I see. So tapi kita nak modest. So we want to be very modest. We want to be very modest, and for the first year in Sabah, we are trying to do like about 80 booths maybe along the year. Kita nak build the numbers. Yes. Dan kita juga ada B2B session. So B2B session ni untuk all the companies private sector from Sabah. Okay. Mereka boleh berjumpa dengan all the international delegates and share their plans and ideas, mungkin collaborations in term of partnership or business collaboration. I think So kita ada I think what the inputs are fully packed, macam all covered kan Ken. Macam semua covered, not just the small farmers, but also up to the level yang kau boleh, international level in terms of your business to upskills everything lah. From merchants, traders, investors, technologies. So bagi saya, whoever listen to the podcast, the people in Sabah, they should really come and participate and join us for that 2 days 8 dan 9 Oktober nanti. Sangat tidak rugi. We're going to take a short break, Mr. Dylan. We're going to ask more about a few things yang involving for the 2 days program here, who involved and what or not. But we're going to take a short break. We'll be right back right after this. Of course, podcast ini dibawakan khas pada anda oleh the 3rd Global Agritech Summit 2024. Come and join us at the upcoming 8 and the 9 of October at Sabah International Convention Center, SICC, for an amazing event in celebration with the future of agriculture. Di sini ni, di Global Agritech 2024 ataupun GATES 2024 akan
akan memberikan anda all sorts of angles upscale your opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perdagangan anda. Ya, bukan itu sahaja. Di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference, Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Correct. Other than that, kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. So, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok timpo diki, makinangaw kau Kinabalu Podcast nomor 1 di Biswang Pamumunan Sabah.